Okay, class. Mag-quiz na ta. Get 1/4 sheet of paper. Nakay 1/4. Wala na ba? Teka na lang si Teka lang. Si Ito nga ta. Number 1. Who first confirmed the breakup of Katniel? Number 2. Saang nagmay day nga door and yan na ay matching nga diamond sticker. Number 3. Explain in your own words Catherine Bernardo posted this. Today. Explanation. Lisod kayo, ma'am. English man to siya. Nag-English man to nag-English man lisod kayo siya. Wala ko na memorize. Familiar na lang. Pwede Bisaya. Bisayaan. Number 4. What is the exact name of Catherine Bernardo mentioned in his confirmation breakup? Katungkuan ha, dili niya tinuod nga pangalan or ano niya. Unsay gigamit nga name ni Catherine dito Number 5. Kinsa man tong mga tao nga nagpakalat ani? Nganong na-issue man ni siya. Okay, class, pass your papers. Counterclockwise. Sa padong, ma'am. Dili Exchange with your seatmate na lang. Hindi na number 1. Okay, number 1, guys. First question is, who first confirmed the breakup of Katniel? IG post. Catherine Bernardo. Okay, correct. Catherine Bernardo or Chandria Manuel Bernardo. Number 2. Kinsa ang nag-my day o door With diamond sticker. Kinsa'y nag-my day ato? Okay. Wala ma'am, may ka-online. Wala. Huwag mo ka-online? O kapalood ma'am. Predator ako. Okay ta. Ano ba kung mag-advance study mo, always, dapat updated. Advance talk mo always. Labi na sa ilang mga my day, okay? Load di lagi may ma'am. Ay, naku. Hindi na po ikuha ninyo ron. Okay. The answer, guys, is Sofia Andres. Yes, best friend na ni Catherine Bernardo. Okay, guys, third question. Explain in your own words Catherine Bernardo posted this. Bahala ka tong last or bisag asa atong part, no? Dili na ta mag-matter dira. Nara siya sa thought. The correct answer for our third question is chapter closed. I hope this final helps all of us move forward. I won't be entertaining questions regarding this anymore. Thank you for your understanding. And the other correct answer, guys, is Dij, you gave me 11 beautiful years and the kind of love that I will forever cherish. I will always be grateful for you. Number 4. Number 4, guys. What is the exact name of Catherine Bernardo mentioned in his confirmation breakup? Katungkuan ha, dili niya tinuod nga pangalan. Balbal ma'am, bal. Bal. Dili siya tawagan, dili call sign. Kuan niya na marag iyahang gitawag, gibutang dito. Wagin mo na minaw. Di ba na siya sa pinakauna katong Dij? Okay, the correct answer is Dij. Number 5. Kinsa man tong mga tao nga nagpakalat ani? Oo.
Nganong ni gawas man ni siya, nganong ni boom man ni siya. Jose Rizal. Si Rizal, wala may labot si Jose Rizal, ani day. Wala labot si Jose Rizal. Oo. Nahimutang na si Jose Rizal dito na mahuway na, okay? Okay, wala na po makatubag. Si Kuan, Christopher Minute. Dili ay sa UG Diaz man to, ma'am. Ay, UG Diaz. O, kabal. Ay, Nga mao na ma'am pag study lagi.